Good afternoon, everyone. My name is Jessica Gorham. We are going to start the webinar in approximately 2 to 3 minutes. We have a lot of individuals who will be joining us, so we will start in approximately 2 to 3 minutes. Thank you. Gracias. Good afternoon, everyone. We will get started in approximately 2 minutes. Thank you for joining. It's good to see so many people on the line. We will get started in approximately 2 minutes. Good afternoon, everyone. We will get started in approximately 1.5 minutes. It's nice to see so many of you on the line. If you would like to access French interpretation, please do look at the directions on your screen in order to access interpretation. For those of us who are listening in English, you will need to go down to the interpretation icon at the bottom of your screen and make sure that you connect to English. This will enable you to listen to English interpretation when we have our colleagues who are speaking French. Otherwise, you will only hear the French. For those who are listening in on English, please go down to the bottom of your screen to the interpretation icon and click on English. And that will enable you to listen to the interpretation when our colleagues are speaking French. For those colleagues who are listening in French, please again go down to the bottom of your screen and you will see the interpretation icon and you will need to click on French. Thank you. We will get started in approximately 1. I see we are still entering people into the webinar, so we will get started in approximately 1 minute. Good afternoon, everyone. We will get started in approximately 1 minute. I see that we still have quite a few people who are joining the webinar this afternoon, so we will get started in 1 minute. Oh my God.
Good afternoon, everyone, and welcome to this month's webinar, which is on the DRC crisis in East and Southern Africa. We're happy to see so many people on the line, which shows the interest in this topic. Before we begin, if you would like to listen to interpretation, please go to the bottom of your screen where the interpretation icon is. And if you are listening in on French, please click on the French word. And if you are listening in English, you will still need to go to the bottom of your screen and click on the English icon so that you would be able to also hear French interpretation. I'll give you 2 seconds to make sure that we do that. And then if Shiva, we could come to our first slide, please. Thank you. Welcome, everybody. My name is Jessica Gorham. I am the Regional Emergency GBV Advisor working on behalf of UNFPA's mandate to coordinate in emergencies, or the GBV AOR. And for the purpose of today, I am also the chair of the Regional GBV Working Group for East in Southern Africa. As many of you know, we host learning and advocacy events quite frequently. And so we're happy to see so many people on the line today. We will be discussing the conflict in North and South Kivu, specifically focusing on the staggering rates of sexual violence, as well as the capacity for response. We are hosting this webinar today in coordination with the GBV AOR in the DRC, which of course is led by UNFPA. We do have a wide range of speakers today because we wanted to make sure that we also touched a little bit upon the regional implications of this crisis. So I'm happy to share that our speakers today, we will start first with our representative from the DRC, the UNFPA representative, who will be Mr. Madi Biaye. Then I will come back on and present on behalf of the GBV AOR in the DRC. We are very pleased to welcome Emanuela Vesquia, who is part of a local women's cooperative in the North Kivu region. She will be presenting some results of a rapid assessment that she and her colleagues have completed just recently. It was just published, so we're excited to see some of that new information. We will then switch focus a little bit to more of a regional perspective. We're happy to see that we have Simon Germain on the line, who is the Regional Emergency Officer for UNHCR. And then we will be joined by our GBV Interagency Coordinator in Burundi, Eleanor, who will tell us a little bit about what's happening in terms of asylum seekers and refugees coming into Burundi, which is at this point the highest rate of receivership. So we have a full agenda today. This webinar today will be 90 minutes. I know that normally we only go for 1 hour, but since we do have such a packed agenda, this will be 90 minutes. I do request that all of you put your microphones on mute. And if you could turn off your cameras as well. We have people joining us from many different places throughout the region and within the DRC as well. And we want to give them the best possible hope for joining. And so the Wi-Fi, we want to make sure that we also do our best with this. And lastly, if you have any questions, please do write them in the chat in either English or French. My colleague Adish and I will be monitoring the chat. We will collate all of those questions. And then if there is time, we will then ask them to the appropriate speaker. But ideally, we will be able to answer those questions in real time.
We have our acting coordinator on the line, Mr. Oswald Shikuzi from UNFPA, the GBV, AOR, and DRC, so he can also help answer questions. I know we have UNICEF's GBVIE specialist from the DRC on the line. So if there is a need to answer real-time questions, and then of course we will have our speakers as well who can also help answer those questions in real time. So I think without any further delay, I see Lorenza has just put her name in the chat as well. So who is the CP manager for UNICEF DRC. So we have a whole host of experts on the line who will attempt to answer your questions in real time. So without further delay, I will get started. And Shiva, if you could go to our next slide, please. Oh, sorry. I forgot about our I would like to turn it over now to the representative from the DRC, UNFPA DRC, Madi Biaye, and he's going to do the official opening. Over to you, Madi. Thank you very much. Merci beaucoup à tous. Chers participants, je voudrais tout d'abord souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire. Comme le notait Mme Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, à la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, la prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, et leurs alliés, et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme inquiètent et surtout la résurgence du choléra, le risque élevé d'impox, l'interruption brute de la scolarité des enfants et surtout la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. En effet, ce sont les femmes et les filles qui portent le fardeau du conflit armé en RDC depuis plus de 30 ans. En accord avec M. Volker Turk aussi, le haut-commissaire aux droits de l'homme, nous sommes tous horrifiés de la propagation des violences sexuelles qui sont un élément effroyable de ce conflit depuis longtemps et qui risquent de s'aggraver dans les circonstances actuelles. Selon les autorités judiciaires, lors de l'évasion massive de la prison de Muzenze à Goma, le 27 janvier, au moins 165 prisonnières ont été violées. La plupart d'entre elles auraient été tuées par la suite d'un incendie dans les circonstances qui restent floues. Par ailleurs, de multiples allégations de viols collectifs et d'esclavage sexuel à travers les zones de combat. D'ailleurs, l'année dernière, vers mi-2024, UNFPA et le CERF avaient tiré la sonnette d'alarme avec le rapport d'enquête sur l'exploitation des femmes et des filles dans les maisons de tolérance, moi je dirais les maisons d'intolérance, qui proliféraient déjà sur Kivu. Tous les acteurs humanitaires du pays s'accordent à dire que les violences basées sur le genre constituent le problème de protection le plus grave. Entre janvier et octobre 2024, 109 860 survivants de violences basées sur le genre ont été recueillis dans des services de soins holistiques en fonction de leurs besoins. Plus de 60% de ces cas ont été rapportés dans les provinces à l'est de la RDC. Les vulnérabilités et les risques de violence pour les femmes et les filles ont considérablement augmenté au cours de ces 2 dernières années et ont atteint un pic alarmant pendant cette période de guerre continue au nord et au sud Kivu.
Pour donner une idée de l'ampleur de la situation en matière de violences sexuelles liées au conflit, 895 ou 895 pour les Congolais qui m'écoutent, victimes de viol ont reçu des soins spécialisés dans 23 centres de santé soutenus par UNFPA dans le Nord Kivu par l'intermédiaire d'un partenaire de mise en œuvre. Il est difficile, certes, de quantifier le nombre exact de ces survivants, puisque ces chiffres, on estime qu'ils sont loin de la réalité. Ils sont inférieurs au nombre attendu, puisque tout simplement, ils sont collectés au niveau des points d'accès que représente ce nombre limité de formations sanitaires, qui sont au nombre de 23 et sur une courte durée. Même en période de paix relative, les provinces du Nord et du Sud Kivu ont connu des taux de violence stupéfiants. Par exemple, au cours de cette même année 2024, pendant le premier trimestre, plus de 14 000 survivantes de VBG, tout type confondu, du Nord Kivu, ont pu accéder à un traitement spécialisé en VBG dans l'espace de ces 3 mois. Ces évidences ont été obtenues grâce aux efforts de l'équipe de crise en RDC, des bailleurs de fonds à tous les niveaux qui sont représentés peut-être dans cette salle, parce qu'on est un nombre assez grand, du gouvernement de la RDC, des acteurs régionaux, des organisations de la société civile, y compris les organisations dirigées par les femmes, etc. Aujourd'hui, je voudrais saisir cette opportunité pour les remercier tous pour les efforts conjoints visant à mettre fin aux violences basées sur le genre et à soutenir les survivants. En effet, à la requête de l'équipe humanitaire pays en RDC, compte tenu des multiples alertes, il a été demandé au Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en tant qu'agence chef de file de la coordination des VBG dans les situations humanitaires, de coordonner avec toutes les parties prenantes l'élaboration d'une note de plaidoyer interagence sur les violences sexuelles liées au conflit dans l'Est de la RDC. Cela a été fait sous la direction de l'équipe REGA et SARO et de la coordination, bien sûr, de GBV et OAR RDC, en collaboration avec de nombreux autres contributeurs régionaux et nationaux. Je ne peux pas les nommer tous ici, car ils sont très nombreux, mais je les remercie. Je vous remercie tous et au nom de toutes les femmes de l'Est de la RDC. Le webinaire qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos stratégies de sensibilisation à la situation difficile à laquelle sont confrontées des millions de femmes de la RDC. J'espère que les échanges fructueux mieux comprendre les besoins urgents des femmes et des filles à l'est de la RDC, les problèmes urgents auxquels elles sont confrontées et de discuter des solutions possibles à ces besoins, y compris la proposition de stratégies innovantes et le partage de bonnes pratiques. Sur ces mots, je déclare ouvert ce séminaire et je vous remercie de votre attention. Thank you, Madi, who is the representative of UNFPA in the DRC. A lot of good thoughts and words to take with us throughout the presentation. So thank you for joining us. I see that we have many of our colleagues on the line, and we're happy to see them as well. I think we will, next slide, please. We're going to start off with a situational analysis of gender-based violence in North and South Kivu. This was developed, of course, with in coordination with all of our colleagues and partner organizations in the DRC. As I mentioned, if you have any questions, please do write them in the chat.
We have many of our coordination team on the line and other partners as well. And they can also help answer your questions in real time. Next slide, please. First, I want to talk a little bit about the background or the foundation of this crisis, and that is in terms of mass displacement and looting. Of the 19 IDP sites that housed around 500,000 people before the war, 14 have been completely emptied, and 5 others are currently being reoccupied by some 1,700 IDPs that had nowhere else to go. In addition to these sites, we have 30 collective centers still in Goma, and that constitutes around 12,500 people. Now, this unplanned dismantling poses major challenges in terms of sanitation and deconditioning of latrine pits, as well as the removal of drinking water supplies and equipment. Several humanitarian organizations and public buildings were looted, vandalized, or hit by artillery fire. In North Kivu, some 44% of returnees found their fields occupied and farmed by outsiders, including members of armed groups. At least 10% of returnees found their homes occupied by other people, and still others found their homes completely destroyed. Certainly an increase in criminality in North and South Kivu. Sadly, we had 6 NGO staff that were killed in 1 month, which is the equivalent to all of those that had died in 2024. These are a lot of descriptions of the current sort of situation. And the reason we wanted to mention all of these characteristics is because they also impact the safety and security of women and girls. A lot of these elements you'll see also prove risks and vulnerability to women and girls. When we talk about land tenure, when we talk about lack of food, and when we talk about lack of housing, these also in a way do impact the safety and security of women and girls. So let's talk about some of those trends that we are seeing. The data we have gathered that you will see today is from some of our partner organizations. Certainly, gender-based violence, as our representative had stated, is nothing new in the DRC. Between January and October of 2024, over 109,000 survivors of gender-based violence received some type of care according to their needs. So this is looking at kind of the history of violence in the DRC. And during this same period, in the last year, over 14,000 cases were documented just in the North Kivu region. So in the first quarter, from January, February, and March of 2024. Let's compare that to this particular point in time. Over 60% of these cases were reported in the Eastern Province. So from January 1st to the February 15th, we had 895 cases of rape received medical care in 23 health facilities and only in 3 health zones. And so again, we want to very much stress that this is a snapshot. We have identified 895 cases of rape that received care in a very finite set of health facilities. But it also looks at, I think it really shows us sort of the breadth of the violence that we're talking about, particularly when we look at the total numbers for 2024. Of these cases that were identified,
Again, these are only cases or incidences of violence or individuals who had sought treatment. As we know, when we talk about gender-based violence, we use this term tip of the iceberg, which means that universally, we know that there are many, many other women and girls who have not been able to access a service. And we'll talk about some of those barriers in a later slide. Of those that did seek services, 65.6% of those were able to access an emergency medical care within 72 hours of the incident. And those were, the majority of those were in hospitals that were still functioning at some level. 97% of those survivors were women and girls, and 12.6% were identified as minors. Again, these statistics relate to from January 1st up to the 15th of February. And as I mentioned, this is really just partial data for 2 months and does not represent all of North Kivu. We are going to talk a little bit about what are some of the barriers to us identifying or understanding the breadth of this phenomenon because of a lack of services. In the DRC and in many countries around the region, the way that we collect data is through service points. And obviously, if survivors are unable to access a service, we are unable to collect data on their behalf. And so many survivors, as we mentioned, are unable to access services due to a lack of a service availability, fear of reprisals and stigmatization, a lack of information on care services in areas of return or relocation, and then just general insecurity. Next slide, please. So let's talk a little bit about the response capacity. OCHA estimates that the available capacity can cover less than 30% of the current needs. They've also stated quite clearly that the clusters most severely affected by this current situation are health, water, hygiene and sanitation, education, food security, and most relevant probably to this discussion is indeed protection. So how does it look for us here in the GBV AOR, or when we talk about coordination for gender-based violence? We do have a surge coordinator in place. And we are also getting more longer-term staff in place who will be deployed. In South Kivu, we have the head of office, the UNFPA sub-office, who also assumes the position of our GBV interagency coordinator. This all said, we are having gaps in coordination now that the needs are just manifesting beyond our sort of wildless we didn't anticipate this level of needs. So there are certainly gaps in coordination, and that means people on the ground who are able to coordinate services. We also have gaps in response capacity. So the ability to respond to the immediate and urgent need of survivors following the violence has been considerably affected by several factors. Homes and public infrastructure, such as health centers, schools, administrations in central Kalehi were destroyed by the fighting. Closure of certain safe spaces for women and girls and other response services following the forced dismantling of IDP sites. Women and girls safe spaces are often the focal point of referral. Women and girls safe spaces are places where women and girls can come to receive confidential information about existing services, where they can get psychosocial support, and where they can get just a feeling of community. And so with the dismantling of IDP sites and other places, we are no longer able to provide those services, which are life-saving. The looting of depots of humanitarian and emergency inputs, and that includes the necessary medicine and also dignity kits.
So because of that looting, we no longer have those life-saving supplies that are needed to treat persons who are survivors of violence and also those at risk of violence. And we have a lot of things in our dignity kits that help mitigate risk. Of course, there's also the relocation and evacuation of key staff at every level, whether it's a local organization, a national organization, or an international organization. The insecurity on the main roads in the return zones make it difficult to resupply health facilities when we do actually have the supplies to give to health facilities. We also have reported attempts of seizing vehicles, including those belonging to humanitarian aid workers. And then we also still have medicine that is blocked at the borders of North and South Kivu, and we are unable to get those to our life-saving health facilities. Next slide, please. So taking that all into account, what is our response strategy? For us, the first point of referral is often health facilities. So certainly health facilities are a priority because they are an entry point for all emergency GBV services, whether it's health, psychosocial support, and even referrals to other services such as safety and security. As I mentioned, women and girls safe spaces are sort of the community level of support that's needed when we have health facilities. It's impossible for the moment to organize legal assistance because of the complete breakdown of the courts and the tribunals are not functional. Social economic empowerment activities, including cash and voucher assistance, we are unable to do those types of activities because banks aren't functioning. And then we also have to keep into account or take into account that community protection mechanisms are also largely dismantled because of insecurity. So we need to ensure that we create an environment so that we can get these services back up and running. We need to make sure in our response strategy that emergency supply of necessary inputs to health facilities where access is possible. This is a priority for us, making sure that post-rape kits, STI care kits, wound and suture kits are available at our health centers. Part of our strategy is organizing mobile clinics in collective centers and sites. We will use this same strategy in return areas as well. As we mentioned, a lot of the infrastructure has been destroyed. So we have to think of alternative modalities, and that's why we look at things like mobile clinics. Dissemination of messages at community level and through social networks to support survivors. This is so important in that many of the traditional support systems are no longer available. And so we have to ensure that women and girls have access to information about new services, about revised services, about the location of services, and we need to make sure that that's done in a safe and ethical manner. And then, of course, we continue to advocate for GBV survivors through the cluster, the protection cluster, the HCT, and of course the global protection cluster as well. And we're also recognizing, as our representative has stated, that there are many also global entities who have been very instrumental in raising awareness about the issues in the DRC, and we're thankful for that as well. And we will continue to coordinate with the SRSG, OHCHR, and others to make sure that these issues are brought to light. Next slide, please. Over. Yeah, next slide. I'm going to turn it over. I know that was a lot of information to digest. And as I mentioned, we wanted to give an overview of the situation. We're fortunate that now we're also going to be hearing from Emanuela, who is from the Women's Union of North Kivu. And they recently completed a rapid assessment
of some, so they're going to be able to contextualize even more the information that we provided in our situational analysis. Again, I'd like to welcome the Executive Secretary of the Women's Union of the North Kivu region, and I'm going to turn it over to Emanuela. Emanuela? Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes, à tous. Merci de cette opportunité nous offerte. C'est un grand plaisir de participer dans cette grande réunion. Et donc, je ne vais plus retourner à la présentation. Vous allez permettre que je puisse éteindre les caméras parce que la connexion n'est pas bonne. Alors, je vais directement passer à la présentation de l'Union des organisations féminines qui travaillent dans l'humanitaire au Nord Kivu, qui est chapeautée par Stofepadi au niveau national et qui représente les organisations nationales féminines à l'équipe humanitaire pays. Et ça, c'est depuis une réunion qui a été organisée au niveau de Kinshasa par l'équipe humanitaire pays pour voir comment on peut susciter les femmes et les jeunes filles à mettre en avant les actions qu'ils mettent sur terrain, dans l'objectif aussi de mettre en avant leurs compétences dans l'intervention des urgences. Alors, l'Union des femmes humanitaires, des organisations féminines humanitaires, se trouve dans cette province. Et donc, c'est représenté dans la province, dans la ville-province de Kinshasa, dans le nord Kivu, sud Kivu, Tanganyika, dans les deux Kasaï et dans les Maniema. Alors, ça, c'est juste la présentation. Et nous allons vous présenter les résultats de l'ERM, de l'évaluation multisectorielle que nous avons réalisée dans les sites de déplacés, dans les familles d'accueil et dans les territoires, dans les zones de retour en Goma en période du 4 au 12. Vous allez comprendre, c'était du 4 au 12 février, vous allez comprendre que c'était des jours, des périodes où il y avait plusieurs affrontements et il y avait des femmes et des jeunes filles, des hommes qui fuyaient la guerre. Et donc, ces évaluations s'est déroulées en période après 2 jours après la prise de la ville de Goma, le 27 Emanuela? 2024. Et donc, il y avait des enfants. Et c'était des périodes où on... Oui, je suis là. Vous me captez? Je suis là. Je viens de finir la présentation de l'Union des organisations féminines et je suis à la méthodologie. Vous me captez? Oui, on capte. Oui, Yes. Emmanuela, Oui, on oui. te capte bien. Est-ce qu'on peut passer à la méthodologie? Oui, vous pouvez quand même. Oui, allez-y. OK. Alors, c'est ça donc à l'issue de notre évaluation que nous avons réalisée, comme j'étais en train de le dire, dans des périodes les plus difficiles où on a instruit aux déplacés de quitter immédiatement dans les sites des déplacés et qui étaient partis des témoins dans des familles d'accueil. Et donc, c'est ainsi que nous, en tant que membres, surtout les organisations féminines, nous avons jugé mieux d'organiser une réunion. Et c'est dans l'issue de cette réunion, nous nous sommes dit, nous devons voir dans la mesure du possible comment les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons sont en train de vivre dans cette situation difficile. Parce qu'on a aussi restreint le mouvement des humanitaires. Ils pensaient que quand les humanitaires seront en train d'aller sur le terrain, ils vont contraindre les déplacés de quitter dans les sites des déplacés. C'est comme ça que quand nous, on a été sur le terrain avec les enquêteurs, on les a interdits de porter les t-shirts, de porter les gilets et même de ne pas se faire voir, de cacher même les téléphones en faisant ces enquêtes. Ce n'était pas facile parce que c'était dans des périodes vraiment plus chaudes où on voyait les déplacés être contraints de quitter les sites des déplacés. Alors, 53 enquêteurs mobilisés étaient partie prenante dans cette évaluation.
et 2 superviseurs. Comme on l'a dit dans la présentation, l'RM concernait la ville de Goma, les territoires de Nyiragongo, vraiment une partie. Et une partie aussi du territoire de Masisi, aussi de Sake, Kimoka, Kiroche, Chacha et Boueremana. Alors, les méthodes qu'on a utilisées dans cette évaluation, il y a les enquêtes individuelles, les interviews avec les informateurs clés, les focus group, les observations libres et orientées, les analyses documentaires. Et donc, dans les tableaux que vous allez voir, il y a un graphique que vous allez voir là-bas, nous avons enquêté 86% des femmes qui ont participé à cette évaluation sur 14% d'hommes. Et cela s'explique par le fait que la plupart des sites de déplacés, il y avait seulement les femmes parce que les hommes déjà, avec la prise de Minova, les hommes étaient en fuite par peur d'être recrutés dans les forces et groupes armés, et d'autres étaient déjà, en train d'être assimilés au groupe des Ouazalendo. C'est comme ça que quand nous étions sur le terrain, on a enquêté les femmes, les jeunes filles et les hommes en train de fuir dans les sites de déplacés, et la plupart étaient des femmes et des jeunes filles. Et donc, c'est ça ce que j'étais en train d'expliquer par rapport à la couverture géographique. Et on a utilisé l'outil Kobo Collect. Et comme toujours dans le cadre de la stratégie, par rapport à la sensibilité, parce que c'était aussi dans le cadre de la méthodologie, dans le cadre aussi de la sensibilité liée au camp de viol, étant donné que la plupart des jeunes filles, des mamans étaient en train de fuir, leur concentration s'était focalisée sur là où ils vont se réfugier. Et donc, les équipes ont été réticentes de marteler beaucoup plus sur les cas de viol et par peur des représailles. Quelques données sur la thématique violence et viol n'étaient pas claires dans les rapports. Vous allez constater que vraiment nous sommes à Goma, on connaît qu'il y a des organisations féminines qui sont en train de réaliser des évaluations par-ci, par-là. C'est comme ça qu'on s'est dit, on fait un rapport chaud. C'est un rapport du 4 au 12. Et donc, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est un rapport, ce sont des données partielles qui pourront être accompagnées par des évaluations très spécifiques dans les jours à venir en rapport avec tout ce qui se passe sur le terrain. Alors, les résultats, vous allez comprendre que la présentation, on a vraiment très réduit, mais dans notre évaluation, nous avons tenu compte de 3 catégories de bénéficiaires. Nous avons les familles d'accueil, nous avons ciblé les familles d'accueil, nous avons ciblé les déplacés retournés et nous avons ciblé les déplacés internes, donc qui étaient dans les sites de déplacés. Alors, par rapport aux familles d'accueil, vous allez comprendre que ça, ce n'était pas noté ici. Ici, j'ai noté seulement les résultats par rapport à des thématiques clés. Mais dans la famille d'accueil, il y a des situations de déplacés internes accueillis par les familles à Goma, Nyiragongo, Masisi, reflètent dans notre rapport une dynamique complexe remarquée par la solidarité. Quand même, ceux-là qui étaient dans la famille, dans des familles d'accueil, étaient accueillis par certains, mais ils rencontraient plusieurs défis dans les chefs des familles d'accueil. Les femmes et les filles, les jeunes filles, ont subi des violences sexuelles, des viols. Et ça, on se pose des questions quand ils étaient en train de fuir, quand ils étaient dans des familles d'accueil. Qui les violait? Il y a des membres de groupes armés, par exemple. Il y a ceux-là qui ont dit, il y a des membres de groupes armés. Quand nous étions en train de fuir, il y a ceux-là qui abusaient de nous sexuellement. Il y a aussi les membres de famille qui les ont accueillis. Il y a soit les frères, les sœurs qu'on a rencontrés dans les familles d'accueil qui ont aussi abusé des déplacés. Alors, il y a ceux-là, quand ils sont dans des familles d'accueil, ils rencontrent des problèmes, ils rencontrent des problèmes de survie. C'est comme ça que la plupart d'eux quittaient même dans les familles d'accueil pour aller se débrouiller et pratiquer le sexe de survie dans les familles d'accueil. La deuxième catégorie, c'était les déplacés retournés.
Donc, on s'est focalisé aussi sur la catégorie des déplacés retournés. Comment est-ce qu'elles vivent dans leur famille de retour? Alors, les déplacés qui ont eu la chance, parce que après la prise de la ville de Goma, 2 jours après, les dirigeants du moment ont mis à la disposition de quelques déplacés les véhicules qui sont orientés vers Kibumba pour ramener les déplacés chez eux. Alors, il y a ceux-là que quand ils ont arrivé chez eux, ils ont rencontré plusieurs défis. Vraiment, les défis étaient énormes pour ceux-là qui ont retourné chez eux. Alors, ils nous ont relaté comme quoi, parce qu'on a enquêté ceux-là qui sont retournés, surtout dans les Massissi et une partie des Nyiragongo. Alors, beaucoup ont dû affronter des sérieux problèmes. Donc, les anciens foyers, donc il y avait des maisons détruites par des bombes au niveau de leur famille de retour. Il y avait des conflits. Vous arrivez chez vous, votre maison est déjà occupée par un inconnu. Vous arrivez chez vous, la maison est vandalisée. Et donc, il y a ceux-là qui, quand ils sont arrivés sur le terrain, ils ont manqué quoi faire parce que ça faisait 2 mois où il n'y avait pas des rations alimentaires du côté des déplacés. Alors, dans nos études, dans nos enquêtes, dans les familles d'accueil, on a enregistré 76% d'enquêtés qui n'ont pas accès à l'eau dans leur famille d'accueil et qui n'accèdent pas à l'eau potable, contre 24 qui répondaient oui. Vous voyez, le grand nombre de nos enquêtés ont répondu à 76% qui n'ont pas accès à l'eau au niveau de leur ménage de retour. Et donc, ce que nous craignons dans ce sens-là, c'est l'apparition des maladies d'origine hydrique. Aussi, toujours dans les ménages de retour, on a enregistré 63,8% des ménages enquêtés de retour qui n'ont pas accès aux services de santé contre 36%. 36,93%. Et donc, vous voyez, il y avait des infrastructures sanitaires qui ne fonctionnaient pas. Pour ce qui est de la protection contre les multiples violations, dans 1 semaine et demie, donc du 27 au 10 janvier, il y a eu plusieurs cas. Plus de 51% des populations ont assisté et d'autres ont subi des cas de viol. Et donc, ça, c'est du côté des familles de retournés. Alors, si on part dans des familles des déplacés internes, dans des familles de déplacés internes, donc on parle de ceux-là qui sont restés dans des sites de déplacés parce que n'ayant pas où aller, il se trouve ne pas avoir de familiers au niveau de Goma. Et c'est comme ça qu'on a enregistré plusieurs déplacés qui étaient en train de se camoufler parce qu'on était en train de même aller les chercher là où ils se cachent, même dans les centres collectifs. Et on a essayé de sillonner dans les sites de déplacés où on est arrivé dans les sites de Bouimba, dans les sites de Boulengo, Sepak, Lushagala, où il y avait quelques déplacés qui se cachaient par crainte de ne pas trouver de familles d'accueil ou soit il n'y a pas de moyens de transport pour se rendre dans leur milieu de retour. Alors, les résultats qui ont montré par rapport à ceux-là qui se trouvaient dans des sites de déplacés, il y a vraiment une insécurité précaire et qui a exacerbé leur vulnérabilité au viol et abus, laissant exposer des risques supplémentaires. Il y avait plusieurs risques parce qu'il n'y avait pas des humanitaires pour aller apporter l'aide. Des infrastructures sanitaires dans les sites de déplacés étaient détruites. Et donc, il y avait ceux-là qui vivaient même dans les sites de déplacés sans abri. Et donc, ils avaient jugé mieux de rester dans les sites de déplacés aux environs au lieu d'aller errer dans les avenues par-ci, par-là. Dans le cadre de nos enquêtes aussi, toujours en rapport avec les femmes qui vivaient dans les sites de déplacés, on a souligné un danger accru auquel ces femmes sont affrontées parce qu'ils étaient en train de voir comment aller chercher la journée de bois de chauffe. Cette activité essentielle pour leur survie
Il y a ceux-là qui rencontraient des belligérants en cours de route en allant chercher des bois de chauffe. Donc, c'est ce qui a accentué dans cette période d'une semaine et demie les cas de viol parce qu'il n'y avait pas de structures sanitaires, il n'y avait pas des humanitaires pour identifier, pour les orienter, d'aller vers les services de prise à charge. Et donc, ces cas peuvent être contre-vérifiés au fur et à mesure que les jours avancent, mais on a travaillé dans une période purement très chaude. En rapport avec la sécurité en général, pour les femmes, pour les bénéficiaires, les déplacés qui étaient dans les familles d'accueil, dans les déplacés, dans les familles de retournés, on a constaté que 75% des enquêtés ont affirmé être en insécurité partout où ils résident. Et donc, il y a ceux-là qui s'étaient dit, même s'ils sont dans des familles d'accueil, ils sont en insécurité parce qu'on passait dans des familles d'accueil en train de violer, en train d'intimider, en train de tuer. Emanuela, you have 5 minutes. Alors, Emanuela, je you have passe 5 aux minutes. recommandations. Merci beaucoup. Je passe aux recommandations. Nous voyons la partie des recommandations. Nous avons pensé, parce que dans les rapports, les recommandations sont bien structurées, nous avons pensé que pour les préventions et réponses au VBG, d'intégrer la prévention et la réponse au VBG dans tous les programmes humanitaires et de développement, de renforcer les mécanismes de signalement confidentiel et les services de soutien spécialisés pour les survivantes des VBG, d'impliquer les hommes et les garçons dans la prévention des violences, dans la prévention des VBG et la promotion de l'égalité des genres. Alors, il y a aussi soutenir les organisations féminines qui travaillent sur le terrain en période la plus difficile. Aussi en rapport avec l'assistance humanitaire, parce qu'il y a des points mais qui n'étaient pas bien définis, maintenir et augmenter le financement de l'aide humanitaire et les programmes de développement à long terme, soutenir les efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité, l'état de droit et la gouvernance, investir dans des solutions durables qui favorisent l'autonomisation économique et la résilience des communautés affectées. En fait, soutenir les organisations locales communautaires pour accéder à tout ce que nous appelons localisation parce qu'on a compris que ces derniers temps sont là qui sont en train de travailler sur les membres de communautés, les organisations locales qui travaillent en période la plus difficile. Merci beaucoup. Thank you, Emanuela. A lot of stuff or information for us to think about. And we really appreciate the services that the Women's Union have done in terms of going out and doing these rapid assessments in such complex environments. And so we will also make sure, and maybe you can do this as well, Emanuela, is link the report, the final report in the chat. As you mentioned, this is just a snapshot, but we do appreciate all the information that you have provided. It really contextualizes the overall situational analysis. So thank you, Emanuela. We will turn over to Simon, who is our colleague, our regional colleague from UNHCR, who's going to give us a little bit of an indication of the regional impact of this crisis. Simon, you have about 10 minutes. And if you could please speak slowly and clearly, because we do have interpretation. And I think, are you sharing your screen, Simon? It is shared, Jessica. Okay, and if you could make sure that you also tell when you want the next slide to be clicked. Thank you, Simon, over to you. Okay, thank you so much. Once again, good afternoon. This is Simon Gurmal, UNHCR Emergency Officer at the Regional Office here in Nairobi. I think for the sake of connectivity, I'll switch off my video. Yes, I think we could go ahead to the next slide. Yeah, so I will kick off and just giving you a quick briefing on the trends of arrival into the surrounding countries from the DRC. I mean, first and foremost, I think what we are witnessing since January
has been, especially since the situation and Goma and the Simon, Bukavu. Simon, Yes, if ma'am. I could interrupt, can you please speak very close to your microphone? It's difficult for us to hear you. Okay, just give me a second. Let me switch to a different. Okay, how about now? Can you hear me? So much better. Thank you. Okay, excellent. Apologies. In terms of figures, outflow figures from the DRC, what we have, of course, observed is with the largest numbers being into Burundi. So far, what we have gathered from the team is that close to 60,000 individuals from the DRC, Burundi, but out of those, around 56,000 are currently requesting for international protection. Now, the next would be, as you could see, it would be Uganda. Since January, they have received 15,000 new arrivals. But I think for those of you who know the context, not all the 15,000 are coming from the recent Goma situation. From the Goma territory, the team in Uganda have reported 1,200 who came directly from Goma to the DRC. But I think it's a due diligence for all of us to, in a way, mention these numbers who are arriving into Uganda, because for Goma, we also have different situations, humanitarian and also conflict that is driving communities to flee from the DRC to Uganda. The rest, I think it's so far we have not witnessed a large population movement. Zambia, it's small, and Rwanda is 437 individuals, and then Tanzania, 166. Next slide, please. Now, here, I just wanted to talk maybe in the next 2-3 minutes to see what we have witnessed as a major change in terms of how we were preparing for emergencies. Just to highlight that all the countries that you see, the Burundi, Rwanda, Tanzania, and Uganda, they have a contingency plan which was eventually supposed to expire in March 2025. But because of the situation that's unfolding in the DRC, we are revising all the contingency plans, and most of them are actually in the final stages of being revised. But just to kind of highlight what these contingency plans are now reflecting on. The first one is, of course, with both Goma and Bukavu urban areas now under M23, we need to look a little bit further ahead to see what could be the potential risks that will trigger displacement. And the first one is, of course, definitely if conflict resumes in the North Kivu and also, of course, in the Bukavu without any political dialogue. I think this, once again, will continue to be another driver for displacement, and we'll continue to watch it. And this is also similar in terms of what's happening in the Bukavu area. I think what we are witnessing now is when there is a movement of conflict, southern part of Bukavu, that will trigger displacement into Burundi and Tanzania. And because of that reason, I think for us right now, what we are critically looking at is how are these political dialogues that are taking place between Kinshasa, and then, of course, the AFC, and then most importantly, of course, the regional players. Because if we don't maintain or a ceasefire or attain a permanent ceasefire solution to this crisis, definitely what we had observed in Sudan, which is basically, a counter-offensive and an offensive in a new corridor of a territory will continue to drive more communities out of their homes. And of course, the other situation that we also looked at is, we have heard from the colleagues from the DRC, is in terms of
the life-saving assistance that has been interrupted towards the IDPs. And that is also now integrated as part of our risk analysis in the surrounding countries of the DRC, because we know what has happened within Goma and the surrounding areas to the IDPs. So if situations are not improved, especially for the IDP response, what we are saying is, of course, definitely this will lead to a secondary displacement within the DRC, but we are also projecting that some of these community members would also flee out of the DRC to seek assistance, because now there's an interruption in the DRC. And then finally, what all of us would also need to be reflecting is, yes, conflict and the lack of assistance to IDPs definitely is triggers for displacement, but we also have to take into considerations what we're dealing with. We're also dealing with large urban areas like Goma and Bukavu and other towns. And if there is a consistent interruption of supplies and public infrastructure services, then definitely this eventually if not resolved, then definitely we will see communities also either moving within the DRC, but also into the neighboring countries. As most of us are aware, the proximity of Goma and Bukavu are quite near to the bordering countries. So if these supplies are not improved, then definitely this would be another trigger for displacement. So currently what we have put in place under the revision, just for your information, is for Burundi, we have a contingency plan figure of 60,000, around 58. Rwanda is around 100,000, Tanzania 25,000, and then Uganda is at 50. But with the current situation in Burundi, as I've already informed earlier, we have already reached our planning figures for the contingency plan. So when Burundi is developing an interagency response plan, definitely the numbers that we'll be looking at will be higher than 58 that we have under the contingency plan. Next slide, please. Now, just to kind of give you a bit of an alert, of course, we already discussed about the figures, but we also need to take into consideration other situations. I mean, for Burundi, the numbers speak for themselves. I think contingency plan for Burundi is activated because we have really reached the threshold where we need to now be on a response posture rather than preparedness. So for Burundi, it's a full-fledged emergency response. Now for Rwanda, as I indicated earlier, I think it's the number of those who are seeking asylum is quite low. But I think for those who have been watching maybe the news, there's been a public statement from the authorities in Rwanda saying that just through Goma by itself, around 30,000 individuals have crossed, but majority of them have not availed themselves for international protection. But I'm mentioning this because for all of us, we are, of course, watching this situation unfolding, because maybe by now it could even be 40,000 plus. I mean, the 30,000 plus, we have heard about it 2 weeks ago. But for us, what is quite critical here is if situations of return in Goma is not conducive, then what would be the fate of all these community members who have crossed from the DRC into Rwanda? Will they be seeking protection? Will they be seeking asylum? Is something that we need to, of course, will continue to monitor. But it's just for everybody to be aware when we are saying we only have about 400 people or 300 people seeking asylum. We should also not lose sight of those community members who have also crossed into the DRC, but have not sought asylum. And again, in terms of Uganda as well, I mean, as I said, 15,000 have crossed from the DRC, but specifically from Goma, we are looking at 1,200. But again, I think this number should not also deter us from continuing to be proactive in terms of preparedness. Because I think for most of you, you have
been noticing that there have been a movement of M23 northwards of Goma, but besides that, besides the M23's movement into the north, but we're also hearing there are other non-state armed groups who are also becoming a bit active in the north. So that should also be kept on the watch for all of us, because that could escalate into a potential large number of movement of communities into Uganda. And then finally, with the Tanzania, it's really critical not to keep Tanzania out of our response and preparedness, because 2 years ago, when we had a similar situation around the Sake area and the DRC, when we received close to 15,000 or 16,000 refugees into Rwanda, there was a similar number of individuals who also crossed from the DRC into Tanzania by using the lake and so forth. So for this time around as well, when we are hearing there could be a possible movement of M23 southwards into Varia and onwards, then definitely those who are operating in the Tanzania, this should be an early warning that should make us get ready for a potential influx maybe into the Tanzania. Next slide. Now, finally, just maybe 1 or 2 minutes just to kind of give you and how all of us could contribute during this emergency in the surrounding countries. Of course, definitely the first phase or the first layer of the response would be at the entry points and transit centers. And this is where we are encouraging, protection needs to surge its capacity. And this is where the GBV component comes very critically, especially from what we have heard from other colleagues before my presentation here on the number of GBV cases and so forth. So I think starting from the transit, from the entry and transit centers, this is where we really need to, increase our capacity in terms of response. And then after that, of course, communities, once we have developed our capacity at the entry points and transit centers, not in terms of services, but including infrastructure, then we have to relocate communities from the border areas, of course, within the existing settlements or sites. There as well, I think all of us, most of you who are operating in these operations in the surrounding countries, when you look into the contingency plan and response plan, there is a component that speaks directly into a GBV. How do we do the mitigation, the prevention, and the response aspect of GBV? So this is very critical, especially for those who are arriving new to the sites in either of the countries. And the other one that we should also be looking at is, of course, for the remaining countries of Uganda, Tanzania, Zambia, and Rwanda. Definitely, all these 4 countries are under preparedness measures. So we all understand the financial constraints we are in, but at the same time, how the supply chain could be delayed. So as much as other organizations and sectors or clusters are doing their preparedness, what I would also encourage for the GBV, of course, a working group and agencies who are responding and preparing to also really start looking at critically and how we could pre-position some of these items, even in countries where we don't have large number of arrivals yet for preparedness purposes. But for Burundi, I think it's a full-fledged response, as I said, so really sits on a different category. And then finally, what I wanted to talk about in terms of preparedness measures is for all the countries, of course, our strategy first is to really utilize the existing land we have in the existing sites. Basically, will be expansion of from the existing services. But when we are establishing new settlements, though, in order to accommodate a possible large number of new arrivals, and this is what we, of course, going to be doing for Burundi, is rather than having our traditional, camps or sites, I think we are moving more towards the settlement approach,
This is basically in a spirit of not creating a parallel system, but it's usually having communities settled in a given area that already has a system, but expanding that system so that at least our response will only not be targeting refugees, but also host communities and other vulnerable members of the community where the refugees will be settling in. And this, of course, is basically looking at how development and humanitarian interventions fuse together in order to respond in this emergency. So, I mean, this, of course, needs a bit of a briefing and a detail, but at the country level, if you reach our colleagues, they can explain better and how this strategy works. Finally, You what I have would 1 like to minute, share with Simon. you, sorry? 1 minute, Simon. Yes, exactly. And then Thanks. final presentation, please. The last slide is really to encourage for any organization to really reach out to our emergency focal points at the country level for the refugee response. Because right now, as you could see, right now we are in a phase of proactive preparedness for Burundi, Rwanda, Tanzania, and then also, of course, Uganda and our region. So, and then you could really reach out to these colleagues or our emergency coordinators and alternates, because what we are doing in all the countries where there's a preparedness or response is really having an interagency approach to the crisis. So please, you could share this communication to your colleagues who are operating in the different countries, so they are part of the team who are responding to this crisis. I think with that, that's the end of my presentation, and I'm on standby. Yeah. Thanks, Simon. And if you could please look at the chat. I know there were a few questions that were directed specifically to UNHCR. And if you could answer those questions in the chat, we would appreciate it. I noticed that Emanuela has already been answering questions in the chat as well. And then we also have Oswald, who's our coordinator in the DRC, and he is also answering questions real time in the chat. So if you do have questions, please do put them there. Thank you, Simon, for that comprehensive overview of the regional perspective. I think we will turn over now to our last presenter, but not least, my dear friend Eleanor, who is the interagency GBV coordinator based in Burundi. And as we mentioned in Burundi, due to the sort of the level of the response, we thought it would be interesting for us to hear how are things proceeding in Burundi, Eleanor. I will turn it over to you, and just a reminder to please speak loudly and clearly into your microphone because we do have translation. Thank you. Over to you, Eleanor. You have about 10 minutes total. Thank you. Merci beaucoup Jessica, merci à tous les collègues qui sont présents durant cette activité importante. Effectivement, je m'appelle Kwaku Eleonore, je suis la coordinatrice du sous-groupe sectoriel violence basée sur le genre. Je coordonne aussi le réseau interagence pour la protection contre les abus, exploitation et harcèlement sexuel. Au niveau du Burundi, je travaille pour UNFPA. Suivant, s'il vous plaît. Comme vous le savez, la crise en RDC a un impact sur le Burundi. Et depuis le mois de février, nous avons plus de 60 000 personnes qui fuient cette violence et instabilité pour venir vers le Burundi. En ce moment, à la date d'hier, nous avons, comme je l'ai dit, plus de 60 000 personnes, mais plus de 56 000 qui sont dans le besoin et qui recherchent la protection internationale, tant sur tous les plans, mais aussi tout ce qui est aide immédiate pour pouvoir survivre. Ce qui est important à noter, c'est qu'au niveau du Burundi, nous avons déjà des réfugiés venant de la RDC au nombre de plus de 89 000, dont 2 000 qui cherchent l'asile. Et quand on ajoute ce nombre que je viens de vous communiquer
dans le pays, on est à près de 130 000 personnes qui sont là et qui ont des besoins énormes qui doivent être pris en charge. Au niveau du pays, sous le leadership du HCR et aussi du gouvernement, avec la contribution des agences, des ONG nationales, un plan de contingence a été rédigé et sera mis à jour, comme l'a dit le collègue Simon. On avait prévu 58 000 personnes avec un budget de 55 millions pour 6 mois pour essayer de donner des réponses pour sauver des vies et aussi maintenir les services de base qui existent au sein de différents secteurs pour répondre aux besoins des réfugiés et des retournés. Mais, comme je l'ai dit, à date d'hier, on a près de 60 000, ce qui veut dire que nous devons réviser le plan et nous adapter. Suivant, s'il vous plaît. Et durant ces derniers jours, toute l'équipe humanitaire pays, avec tous les partenaires que vous pouvez imaginer, nous avons entrepris une évaluation initiale rapide des besoins qui a été complétée par un audit de sécurité et qui nous donne globalement l'aspect de cette crise ici, de l'impact de cette crise ici. Le nombre de personnes que je viens de vous dire est installé sur les stades, dans les écoles, dans les églises ou en plein air, ou dans des tentes de fortune, du fait que ça surprend tout le monde. Et dans ces endroits, il n'y a pas de latrine. Il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'électricité, d'éclairage. Et les latrines qui existent sont très éloignées. Et pendant la nuit, il y a beaucoup d'agressions qui se font. L'audit a montré aussi qu'il n'y a seulement que 3 services de santé qui sont autour des lieux d'accueil de ces réfugiés. Mais ces services-là, vous pouvez l'imaginer, il y a une faible capacité en termes de compétences, de staff qualifié pour donner les services et aussi de médicaments et de matériel. On parle de 60 000 personnes. Ce qui va ici augmenter le nombre de risques. Nous avons beaucoup de risques de violences basées sur le genre qui a été constaté. Il y a aussi des agressions, il y a des viols, les viols qui se sont passés pendant le déplacement de ces personnes sur le chemin vers le Burundi. Il y a aussi des agressions physiques. Mais ce qui est grave, c'est que, comme je l'ai dit, toutes ces personnes dorment ensemble, sans séparation, sans tente, sans rien, et donc le risque de violence est encore accru. Il y a aussi le risque d'exploitation sexuelle et abus, dû au fait que ces personnes ayant perdu leurs biens et qui sont là, leur vulnérabilité les emmène à chercher des alternatives, le sexe de suivi, et même le risque est des deux côtés. C'est-à-dire que les réfugiés même vont vers les personnes pour leur proposer certaines faveurs. On a déjà avec certaines équipes qui sont sur le terrain et qui ont commencé à faire des réponses en matière de santé, noté des infections vaginales au niveau des femmes, dû au fait qu'il n'y a pas eu d'hygiène sexuelle, d'hygiène menstruelle qui ont été bien traitées, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Et donc, il y a beaucoup de ces cas. Il y a des naissances qui ont eu lieu pendant le voyage, le déplacement, et sur les sites même où ils sont logés. Heureusement, ces naissances se sont bien déroulées, mais il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont été répertoriées et qui risquent d'avoir des complications si rien n'est fait. Suivant, s'il vous plaît. Et donc, en termes de besoins, il est important qu'on essaie de renforcer tout ce qui est kit de la santé sexuelle et reproductive et des kits post-viol, y compris tous les autres médicaments qui pourraient soulager les personnes, surtout les survivants. On a besoin aussi qu'on installe des cliniques mobiles équipées
Parce que les stades, c'est vrai que ce sont des lieux de transit, mais ces personnes sont là depuis près de 2 semaines, près de 3 semaines, et donc nous devons vraiment avoir ces équipes mobiles. Beaucoup de besoins en kit de dignité et en kit de bébé. Les femmes qui ont accouché pendant le chemin, beaucoup ont saigné, beaucoup n'avaient rien pour couvrir les bébés et donc les besoins sont énormes. Les besoins en serviettes hygiéniques pour les menstruations sont énormes. Il faut beaucoup faire les sensibilisations parce que beaucoup ne sont pas informés sur certains aspects, notamment les services où les services sont situés, ou les risques liés aux grossesses ou à l'accouchement, et même comment est-ce que, vers qui ils peuvent aller pour avoir les besoins, pour avoir les soins. Et on veut aussi, on pense aussi que tout ce qui est sensibilisation sur les exploitations à harcèlement sexuel sont très, très importants vu la vulnérabilité des personnes, et renforcer tout ce qui est canaux de référencement, de feedback pour permettre à ces personnes-là d'être dans un environnement plus sécurisé, mais aussi qui leur donne des services disponibles. Vous pouvez voir plus ou moins tous ces estimations qui sont faites. On a près de 13 800 femmes en âge de procréer. Ce qui veut dire que si on ne fait rien, on aura beaucoup de soucis pour venir en aide à leurs besoins. On a des hommes, on a des jeunes, donc la santé des adolescents et des jeunes doivent être pris en compte. On a estimé à 1800 femmes qui sont enceintes, et tout ça, ce sont des cas qui méritent d'être bien regardés. Suivant, s'il vous plaît. Au niveau du Eleanor, Burundi, you have oui. 2 minutes. 2 OK. minutes. OK, c'est bon. Au niveau du Burundi, nous avons beaucoup d'organisations qui sont là. Mais en ce moment, vu la crise, nous avons que peut-être 8 qui sont impliquées, mais peu de moyens pour agir. Peu de moyens pour agir. Next, please. Et donc, pour renforcer les recommandations, pour renforcer cette réponse, je l'avais déjà dit, il faut fournir les kits post-viol, les kits de santé de la reproduction, équiper des espaces sûrs, notamment les cliniques mobiles, renforcer les capacités des partenaires sur le MISM pour qu'ils puissent donner ces services-là. Et pour terminer, je dirais que si on ne fait rien, cette vulnérabilité, cette situation vulnérable qui est là va s'empirer et on n'arrivera pas à régler cela. Et pour nous, ça sera bien de travailler aussi sur l'approche humanitaire, développement, paix, pour s'assurer que les réfugiés pourront avoir une meilleure intégration, et aussi investir dans tout ce qui est action sociale pour pouvoir garantir la stabilité et les questions de paix. Je vous remercie et je suis ouverte pour toutes les questions. Merci. Thank you, Eleanor. Please do, we have about 3 minutes left of the webinar. If you could please check the chat, Eleanor, and answer any specific questions that were directed to you. We do appreciate it. I want to thank all of our speakers today. It's very much appreciated that you joined us, particularly Emanuela, who is joining us from the Women's Union of North Kivu. I know that it's a very difficult time for you and your colleagues in the union, and we really appreciate that you're on the front lines, and then also doing rapid assessments on behalf of all the partners, and really representing the needs and vulnerabilities of women and girls in both North and South Kivu. Thanks to the representative of UNFPA in the DRC. We appreciate your high-level commitment to these issues, of course. It is the mandate of UNFPA to ensure that GBV services are implemented and that coordination is
ongoing. Thanks to all of the coordination team in the DRC. I see them in the chat answering questions. To Simon from UNHCR. And everybody on the line who is joining us today. It's very much appreciated. And I know our thoughts are with all of you who are currently in North and South Kivu, as we said, implementing and delivering services in such really complex times. Know that we are with you in spirit. Thanks again for everybody who joined today. As I mentioned in the chat, we will upload this recording to our YouTube channel. If you go to YouTube and then search for GBV AOR, you will find this webinar as well as all of our previous advocacy and learning events in multiple languages on our YouTube channel, which is GBV AOR in the search engine. Again, my name is Jessica Gorham, and I'm the Regional Emergency GBV Advisor working on behalf of UNFPA's mandate to coordinate in emergencies, and that is the GBV area of responsibility. And this is one of our monthly events that the Regional GBV Working Group for East and Southern Africa hosts. We hope to see all of you online for some of our future events. And thanks very much for joining us, and I hope you all have a great afternoon. Thanks, everyone. Thank you so much. Thank you so Merci much. beaucoup. Au revoir.